역대상 13장. 다윗이 하나님의 궤를 옮기다. 다윗은 모든 지도자, 곧 천부장과 백부장과 함께 의논했다. 그러고 나서 이스라엘 온 회중 앞에서 말했다. 여러분이 옳게 여기고 그것이 하나님의 뜻이라면 이스라엘 전역에 있는 우리의 친족과 그들의 친족, 각자의 성읍과 주변 목초지에 사는 제사장과 레위인들까지 모두 초청하여 한자리에 모이게 합시다. 그런 다음 사울의 시대 동안 보이지 않아 마음에서 멀어진 우리 하나님의 궤를 다시 가져옵시다. 이스라엘 온 회중이 그것을 옳게 여기고 동의했다. 그래서 다윗은 기럇 여아림에 있는 하나님의 궤를 가져오기 위해 남서쪽으로는 이집트의 호로스 연못에서부터 북동쪽으로 하맛 고갯길에 이르기까지 온 이스라엘을 불러 모았다. 이어서 다윗과 온 이스라엘은 하나님의 궤를 다시 가져오려고 유다의 바알라, 기럇 여아림으로 갔다. 그 궤는 하나님의 그룹 보좌이며 거기서 하나님의 이름을 불렀다. 그들은 아비나답의 집으로 가서 하나님의 궤를 새 수레에 싣고 옮겨왔는데 우사와 아히오와 그 일을 맡았다. 다윗과 온 이스라엘은 하나님의 궤와 함께 행렬을 이루어 온갖 악기를 든 악대와 함께 노래하고 춤추며 마음껏 예배했다. 그들이 기돈의 타작마당에 이르렀을 때 소들이 비틀거려 궤가 떨어지려고 하자 우사가 손을 내밀어 궤를 잡았다. 우사가 궤를 잡은 일로 하나님께서 진노를 발하셔서 그를 죽이셨다. 그는 하나님 앞에서 죽었다. 하나님께서 우사에게 진노를 발하시자 다윗은 성질을 부리며 화를 냈다. 그래서 그곳은 오늘까지 베레스 우사, 우사에 대해 폭발하심이라고 불린다. 그날 다윗은 하나님이 두려워 이래서야 어떻게 하나님의 궤를 모시고 계속해서 갈 수 있겠는가 하고 말했다. 그래서 다윗은 다윗성으로 궤를 옮기지 않고 가뎃 사람 오베데돔의 집에 보관했다. 하나님의 궤는 오베데돔의 집에 석 달 동안 머물렀다. 하나님께서 오베데돔의 집과 그의 주변 모든 것에 복을 주셨다. Chapter 13. David goes to get the chest of God. David consulted with all of his leaders, the commanders of thousands and of hundreds. Then David addressed the entire assembly of Israel. If it seems right to you, and it is God's will, let's invite all our relatives wherever they are throughout Israel, along with their relatives, including their priests and Levites from their cities and surrounding pastures, to join us. And let's bring the chest of our God back, the chest that was out of sight, out of mind during the days of Saul. The entire assembly of Israel agreed. Everybody agreed that it was the right thing to do. So David gathered all Israel together, from Egypt's pond of Horus in the southwest to the pass of Hamath in the northeast, to go and get the chest of God from Kiriath Jearim. Then David and all Israel went to Baalah, Kiriath Jearim, in Judah, to bring back the chest of God, the cherubim throne of God, where God's name is invoked. They moved the chest of God on a brand new cart from the house of Abinadab, with Uzzah and Ahio in charge. In procession with the chest of God, David and all Israel worshipped exuberantly in song and dance, with a marching band of all kinds of instruments. When they were at the threshing floor of Kidon, the oxen stumbled, and Uzzah grabbed the chest to keep it from falling off. God erupted in anger against Uzzah and killed him because he grabbed the chest. He died on the spot in the presence of God. David lost his temper, angry because God exploded against Uzzah. The place is still called Perez Uzzah, exploded Uzzah. David was terrified of God that day. He said, "How can I possibly continue this parade with the chest of God?" So David called off the parade of the chest to the city of David. Instead, he stored it in the house of Obed-Edom the Gittite. The chest of God was in storage in the house of Obed-Edom for 3 months. God blessed the family of Obed-Edom and everything around him.
역대상 14장. 두로왕 히람이 다윗에게 사절단과 함께 백향목 제목과 석공과 목수 등을 보내어 그의 왕궁을 짓게 했다. 다윗은 하나님께서 자신을 이스라엘의 왕으로 인정해 주셨음을 분명히 깨달았다. 하나님께서 그분의 백성 이스라엘을 위해 그 나라의 명성을 높여주셨기 때문이다. 다윗은 예루살렘에서 아내를 더 맞아들였고 자녀를 더 낳았다. 그가 예루살렘에서 낳은 자녀들은 삼무와 소바, 나단, 솔로몬, 이팔, 엘리수아, 엘벨렛, 노가, 네벡, 야비야, 엘리사마, 부엘야다, 엘리벨렛이다. Chapter 14. David builds. King Hiram of Tyre sent an envoy to David, along with cedar lumber, masons, and carpenters to build him a royal palace. Then David knew for sure that God had confirmed him as king over Israel because of the rising reputation that God was giving his kingdom for the benefit of his people Israel. David married more wives and had more children in Jerusalem. His children born in Jerusalem were Shemuah, Shobab, Nathan, Solomon, Ibhar, Elishua, Elpelet, Noga, Nepheg, Japhia, Elishama, Beeliada, and Eliphalet. 다윗이 통일 이스라엘의 왕이 되었다는 소식을 듣고 블레셋 사람이 그를 잡으러 몰려왔다. 보고를 들은 다윗은 그들과 맞서 싸우기 위해 나갔다. 블레셋 사람은 중간에 르바임 골짜기에 이르러 그곳을 약탈했다. The minute the Philistines heard that David had been made king over a united Israel, they went out in force to capture David. When David got the report, he marched out to confront them. On their way, the Philistines stopped off to plunder the valley of Rephaim. 다윗은 하나님께 기도했다. 지금 블레셋 사람을 공격해도 되겠습니까? 주께서 저에게 승리를 주시겠습니까? 하나님께서 대답하셨다. 공격하여라. 내가 너에게 승리를 주겠다. David prayed to God, "Is this the right time to attack the Philistines? Will you give me the victory?" God answered, "Attack. I'll give you the victory." 다윗은 바알 브라심에서 공격하여 그들을 철저히 쳐부수었다. 그러고 나서 이렇게 말했다. 콸콸 솟구치는 물처럼 하나님께서 내 적들을 쓸어버리셨다. 이후 사람들은 그곳을 바알 브라심, 바알에게 솟구치심이라고 불렀다. 블레셋 사람은 그들의 신상들을 버려두고 도망쳤고 다윗은 그것들을 불태워버리라고 명령했다. David attacked at Baal Perazim and slaughtered them. David said, "God exploded my enemies as water explodes from a burst pipe." That's how the place got its name, Baal Perazim, Baal explosion. The Philistines left their gods behind, and David ordered that they be burned up. 그 후에 블레셋 사람이 또 다시 쳐들어와 골짜기를 약탈했다. 다윗이 또 하나님께 기도했다. 하나님께서 대답하셨다. 이번에는 정면에서 공격하지 말고 그들 뒤로 돌아가 뽕나무 숲에서 덮쳐라. 뽕나무 숲 꼭대기에서 발소리가 들리면 그때 공격하여라. 나 하나님이 너보다 2걸음 앞서가서 블레셋 사람을 쳐부술 것이다. And then the Philistines were back at it again, plundering in the valley. David again prayed to God. God answered, "This time, don't attack head on. Circle around and come at them out of the balsam grove. When you hear a sound like shuffling feet in the tops of the balsams, attack. God will be 2 steps ahead of you, slaughtering the Philistines." 다윗은 하나님께서 명령하신 대로 하여 기브온에서 게셀에 이르기까지 블레셋 사람을 쳐서 무찔렀다. David did exactly as God commanded, slaughtering Philistines all the way from Gibeon to Gezer. 다윗의 명성이 곧 사방으로 퍼졌고 하나님께서는 그분을 모르는 나라들 안에 하나님에 대한 두려움을 심으셨다. David was soon famous all over the place, far and near, and God put the fear of God into the godless nations. 역대상 15장. 다윗은 다윗성에 자신의 집을 지은 뒤에 하나님의 궤를 둘 자리를 마련하고 장막을 쳤다.
그런 다음 이렇게 명령했다. 레위인들 외에는 누구도 하나님의 궤를 나를 수 없다. 하나님께서 그들을 선택하셔서 오직 그들만이 하나님의 궤를 나르게 하셨고 장막 안에 머무르면서 예배를 섬기게 하셨다. Chapter 15. David worships. After David built houses for himself in the city of David, he cleared a place for the chest and pitched a tent for it. Then David gave orders. No one carries the chest of God except the Levites. God designated them and them only to carry the chest of God and be available full time for service in the work of worship. 다윗은 특별히 준비해둔 곳으로 하나님의 궤를 옮겨오려고 이스라엘 모든 백성을 예루살렘에 불러 모았다. 다윗은 아론 지방과 레위인들도 불러들였다. 고핫 가문에서 족장 우리헬과 그의 친족 120명, 무라리 가문에서 족장 아사야와 그의 친족 220명, 게르손 가문에서 족장 요엘과 그의 친족 130명, 엘리사반 가문에서 족장 스마야와 그의 친족 200명, 헤브론 가문에서 족장 엘리엘과 그의 친족 80명, 우시엘 가문에서 족장 암미나답과 그의 친족 112명이 왔다. David then called everyone in Israel to assemble in Jerusalem to bring up the chest of God to its specially prepared place. David also called in the family of Aaron and the Levites. From the family of Kohath, Uriel the head with 120 relatives. From the family of Merari, Asaiah the head with 220 relatives. From the family of Gershon, Joel the head with 130 relatives. From the family of Elisaphan, Shemaiah the head with 200 relatives. From the family of Hebron, Eliel the head with 80 relatives. From the family of Azael, Aminadab the head with 112 relatives. 그러고 나서 다윗은 제사장 사독과 아비아달, 레위인 우리엘, 아사야, 요엘, 스마야, 엘리엘, 암미나답을 불러 그들에게 말했다. 여러분은 레위 가문의 책임자들입니다. 이제 여러분과 여러분의 친족들은 자신을 정결하게 하고 이스라엘의 하나님의 궤를 내가 따로 마련해둔 곳으로 옮겨 오십시오. 지난번에 이 일을 할 때에는 여러분 레위인들이 궤를 메지 않았습니다. 우리가 규정대로 제대로 준비하지 않았기 때문에 하나님께서 진노하신 것입니다. David called in Zadok and Abiathar the priests, and Uriel, Asaiah, Joel, Shemaiah, Eliel, and Aminadab the Levites. He said, "You are responsible for the Levitical families. Now consecrate yourselves, both you and your relatives, and bring up the chest of the God of Israel to the place I have set aside for it. The first time we did this, you Levites did not carry it properly, and God exploded in anger at us because we didn't make proper preparation and follow instructions." 그러자 제사장과 레위인들은 이스라엘의 하나님의 궤를 옮겨오기 위해 자신들을 정결하게 했다. 레위인들은 하나님의 지시에 따라 모세가 명령한 대로 하나님의 궤에 채를 끼워 어깨에 메고 손으로 만지지 않도록 주의했다. So the priests and Levites consecrated themselves to bring up the chest of the God of Israel. The Levites carried the chest of God exactly as Moses, instructed by God, commanded, carried it with poles on their shoulders, careful not to touch it with their hands. 다윗은 레위인 족장들에게 지시하여 그들의 친족들을 찬양대로 세우고 잘 구비된 악대의 연주에 맞추어 노래할 때 흥겨운 소리가 하늘 가득 울리게 했다. David ordered the heads of the Levites to assign their relatives to sing in the choir, accompanied by a well-equipped marching band, and fill the air with joyful sound. 레위인들은 요엘의 아들 헤만과 그의 친족인 베라가의 아들 아삽을, 무라리 가문에서는 구사의 아들 에단을 찬양대로 임명했다. 그들 외에 두 번째 서열도 그들의 형제 스가랴, 야하시엘, 스미라못, 여이엘, 운니, 엘리압, 분하야, 마아세야, 마띠디야, 엘리블레후, 믹네야, 문지기 오베데돔, 여이엘을 임명했다. The Levites assigned Heman, son of Joel, and from his family, Asaph, son of Berechiah,
then Ethan, son of Cushiah, from the family of Merari, and after them in the second rank their brothers, Zechariah, Jaasiel, Shemiramoth, Jehiel, Unai, Eliab, Benaiah, Maaseiah, Mattathiah, Eliphalahu, Micaniah, Obed-Edom, and Jael as security guards. 찬양대와 악대 대원들은 이러하다. 헤만 아삽, 에다는 청동 심벌지를 쳤다. 스가랴, 아시엘, 스미라못, 여이엘, 운니, 엘리압, 마아세야, 브나야는 수금으로 멜로디를 연주했다. 마띠디아, 엘리블레후, 믹네야, 오베데돔, 여이엘, 아사시아는 하프로 화음을 넣었다. 음악을 책임진 레위인 그나냐는 타고난 음악가요 지휘자였다. The members of the choir and marching band were Heman, Asaph, and Ethan with bronze cymbals, Zechariah, Azael, Shemiramoth, Jehiel, Unai, Eliab, Maaseiah, and Benaiah with lyres carrying the melody, Mattathiah, Eliphalahu, Micaniah, Obed-Edom, Jael, and Azaziah with harps filling in the harmony. Kenaniah, the Levite in charge of music, a very gifted musician, was music director. 베레갸와 엘라나는 궤를 나르는 자였다. 제사장 스바냐, 요사밧, 느다넬, 아미세, 스가랴, 브나야, 엘리에셀은 하나님의 궤 앞에서 나팔을 불었다. 오베데돔과 아이야도 궤를 나르는 자였다. Berechiah and Elkanah were porters for the chest. The priests Shebaniah, Joshaphat, Nethanel, Amasai, Zechariah, Benaiah, and Eleazar blew the trumpets before the chest of God. Obed-Edom and Jehiel were also porters for the chest. 언약궤를 예루살렘으로 옮기다. 마침내 그들이 모든 준비를 마쳤다. 다윗과 이스라엘의 장로와 천부장들은 오베데돔의 집으로 가서 하나님의 언약궤를 가지고 올라왔다. Now they were ready. David, the elders of Israel, and the commanders of thousands started out to get the chest of the covenant of God and bring it up from the house of Obed-Edom. 그들은 기쁜 마음으로 길을 갔다. 하나님께서 레위인들을 도우셔서 하나님의 언약궤를 나르는 그들에게 힘을 주셨다. 그들은 멈추어 서서 소 7마리와 순양 7마리를 제물로 바쳐 예배했다. 다윗과 궤를 나르는 레위인과 찬양대와 악대와 음악을 지휘하는 그나냐를 포함한 모든 사람이 고운 세마포 옷을 입었다. 다윗은 에봇이라고 하는 세마포로 만든 겉옷까지 입었다. 온 이스라엘이 행진하여 나아갔고 온갖 관악기와 타악기와 현악기를 연주하면서 소리치고 환호하며 하나님의 언약궤를 옮겼다. And they went rejoicing, because God helped the Levites, strengthening them as they carried the chest of the covenant of God. They paused to worship by sacrificing 7 bulls and 7 rams. They were all dressed in elegant linen. David, the Levites carrying the chest, the choir and band, and Kenaniah, who was directing the music. David also wore a linen prayer shawl called an ephod. On they came, all Israel on parade, bringing up the chest of the covenant of God, shouting and cheering, playing every kind of brass and percussion and string instrument. 하나님의 언약궤가 다윗성으로 들어올 때 사울의 딸 미갈이 창가에서 그 광경을 보았다. 다윗 왕이 기뻐 어쩔 줄 모르며 춤추는 모습을 보고서 그녀는 마음속으로 다윗을 업신여겼다. When the chest of the covenant of God entered the city of David, Michal, Saul's daughter, was watching from a window. When she saw King David dancing ecstatically, she was filled with contempt. 역대상 16장. 그들은 하나님의 궤를 가져다가 다윗이 따로 쳐놓은 장막 한가운데에 두고 하나님께 번제와 화목제를 드려 예배했다. 2가지
제물을 바치고 예배를 마친 다윗은 하나님의 이름으로 백성을 축복하고 남녀 다를 것 없이 그곳에 모인 모든 사람에게 빵 한 덩이와 구운 고기 한 점과 건포도 과자 하나씩을 돌렸다. Chapter 16. They brought the chest of God and placed it right in the center of the tent that David had pitched for it. Then they worshipped by presenting burnt offerings and peace offerings to God. When David had completed the offerings of worship, he blessed the people in the name of God. Then he passed around to everyone there, men and women alike, a loaf of bread, a slice of barbecue, and a raisin cake. 또한 다윗은 레위인에게 하나님의 궤 앞에서 예배를 인도하는 일을 맡겨 이스라엘의 하나님께 중보하고 감사하며 찬양하게 했다. 그 일의 책임자는 아삽이었고 그 아래로 악기를 연주하는 스가랴, 여히엘, 스미라못, 여히엘 마따디아, 엘리압, 브나야, 오베데돔, 여히엘이 있었다. 아삽은 타악기를 맡았다. 제사장 분나야와 야하시엘은 매일 정해진 시간에 하나님의 언약궤 앞에서 나팔을 불었다. Then David assigned some of the Levites to the chest of God to lead worship, to intercede, give thanks, and praise the God of Israel. Asaph was in charge. Under him were Zechariah, Jehiel, Shemiramoth, Jehiel, Mattathiah, Eliab, Benaiah, Obed-Edom, and Jehiel, who played the musical instruments. Asaph was on percussion. The priests Benaiah and Jehaziel blew the trumpets before the chest of the covenant of God at set times through the day. 그날 다윗은 하나님께 드리는 찬양 예배를 처음 시작하면서 아삽과 그의 동료가 예배를 인도하게 했다. That was the day that David inaugurated regular worship of praise to God, led by Asaph and his company. 하나님께 감사하여라. 그분의 이름을 소리쳐 불러라. 온 세상에 그분이 어떤 분이신지 어떤 일을 하셨는지 알려라. 그분께 노래하여라. 그분을 위해 연주하여라. 그분께서 행하신 모든 놀라운 일을 방방곡곡에 전파하여라. 하나님을 찾는 이들아, 그분의 거룩한 이름을 한껏 즐겨라. 환호성을 울려라. 하나님과 그분의 능력을 배우고 밤낮으로 그분의 임재를 구하여라. 그분께서 행하신 놀라운 일들, 그분 입에서 나온 기적과 심판을 기억하여라. 그분의 종 이스라엘의 자손들아, 그분께서 가장 아끼시는 야곱의 자녀들아, 그분은 하나님 곧 우리 하나님이시다. 그분의 심판과 판결은 어디든 미친다. 그분께서는 약속하신 바를 지키신다. 명령하신 그 언약, 아브라함과 맺으신 그 언약, 이삭에게 맹세하신 그 언약을 수천 대까지 지키신다. 그 언약을 야곱에게 대문짝만하게 적어주셨다. 이스라엘과 이 언약을, 영원한 언약을 맺으셨다. 내가 너에게 가나안 땅을 주노라. 유산으로 주노라. 별 볼 일 없는 너희, 한 줌 나그네에 불과한 너희에게. Thank God. Call out his name. Tell the whole world who he is and what he's done. Sing to him. Play songs for him. Broadcast all his wonders. Revel in his holy name. God seekers, be jubilant. Study God and his strength. Seek his presence day and night. Remember all the wonders he performed, the miracles and judgments that came out of his mouth. Seed of Israel, his servant. Children of Jacob, his first choice. He is God, our God. Wherever you go, you come on his judgments and decisions. He keeps his commitments across thousands of generations. The covenant he commanded, the same one he made with Abraham, the very one he swore to Isaac. He posted it in big block letters to Jacob, this eternal covenant with Israel. I give you the land of Canaan. This is your inheritance, even though you're not much to look at, a few straggling strangers. 그들은 이곳저곳을 방황했고 이 나라 저 나라로 옮겨 다녔다. 그러나 그분께서는 누구도 그들을 괴롭히지 못하게 하셨고 그들 편이 되어 폭군들에 맞서 주셨다. 감히 내가 기름 부은 이들을 건드리지 마라. 내 예언자들에게 손대지 마라.
They wandered from country to country, camped out in one kingdom after another. But he didn't let anyone push them around. He stood up for them against bully kings. Don't you dare touch my anointed ones. Don't lay a hand on my prophets. 만민들아 만물들아 하나님께 노래하여라. 그분의 구원 소식을 날마다 전파하여라. 이방 민족들 가운데 그분의 영광을 선포하여라. 그분께서 행하신 놀라운 일들을 모든 종족과 종교 가운데 널리 알려라. 하나님께서 위대하시니 찬양 받으시기에 합당하시니 어떤 신이 그분 영광에 이를 수 있으랴. 세상 신들 다 헛것이요 헛소리일 뿐이나 하나님은 우주를 지으신 분이다. 영광과 위엄이 그분에게서 흘러나오고 능력과 기쁨이 그분 계신 곳에 가득하다. Sing to God, everyone and everything. Get out his salvation news every day. Publish his glory among the godless nations, his wonders to all races and religions. And why? Because God is great, well worth praising. No god or goddess comes close in honor. All the popular gods are stuff and nonsense. But God made the cosmos. Splendor and majesty flow out of him. Strength and joy fill his place. 만방의 민족들아 하나님께 환호성을 올려라. 그분의 경이로운 영광에 그분의 경이로운 능력에 그분의 높으신 이름에 환호성을 올려라. 예물을 높이 들고 그분 앞에 나아가라. 그분의 거룩하심을 옷입고 그분 앞에 서라. Shout bravo to God, families of the peoples, in awe of the glory, in awe of the strength. Bravo! Shout bravo to his famous name. Lift high an offering and enter his presence. Stand resplendent in his robes of holiness. 하나님은 어미로운 분이시다. 경외할 분이시다. 세상을 제자리에 두어 요동하지 않게 하시는 분이시다. 그러니 하늘에 명령하여 기뻐하여라 하고 땅에 명령하여 환호하여라 하며 민족들 가운데 소식을 전하여라. 하나님께서 통치하신다. 바다와 거기 가득한 생명들에게 명령하여 함성을 올려라 하고 들과 거기 모든 생물에게 명령하여 환호성을 올려라 하여라. 그러면 숲의 모든 나무도 하나님 앞에서 즐거워하는 모든 것과 함께 손뼉치며 외칠 것이다. 그분께서 오고 계신다. 모든 것을 바로잡으러 오고 계신다. God is serious business. Take him seriously. He's put the earth in place and it's not moving. So let heaven rejoice. Let earth be jubilant. And pass the word among the nations. God reigns. Let ocean, all teeming with life, bellow. Let field and all its creatures shake the rafters. Then the trees in the forest will add their applause to all who are pleased and present before God. He's on his way to set things right. 하나님께 감사하여라. 그분은 선하시며 그분의 사랑은 끝이 없으시다. 너희는 말하여라. 구원자 하나님 저희를 구해 주십시오. 저희 모두를 모아 이 이방 나라들에게서 건져 주십시오. 그래야 저희로 주의 거룩한 이름에 감사드리며 주를 찬양하는 삶을 누릴 수 있게 해 주십시오. 하나님 이스라엘 하나님 영원부터 영원까지 찬양 받으시기를 원합니다. 그러자 모든 이들이 말했다. 그렇습니다. 아멘. 하나님을 찬양하여라. Give thanks to God. He is good and his love never quits. Say, save us, Savior God. Round us up and get us out of these godless places so we can give thanks to your holy name and bask in your life of praise. Blessed be God, the God of Israel, from everlasting to everlasting. Then everybody said, yes, amen. And praise God. 다윗은 아삽과 그의 동료들을 하나님의 언약궤 앞에 머물게 하고 예배를 맡겼다. 그들은 하루 종일 그곳에 머물면서 예배에 필요한 일을 담당했다. 다윗은 또 오베데돔과 그의 친족 68명을 임명하여 그들을 돕게 했다. 여두둔의 아들 오베데돔과 호사는 문지기 일을 맡았다.
제사장 사독과 그의 집안 제사장들에게는 기브엔의 거룩한 언덕에 있는 하나님의 회막을 맡겨 날마다 아침 저녁으로 예배를 드리게 하고 이스라엘의 규범인 하나님의 율법에 기록된 대로 번제단 위에서 번제를 드리겠다. 그들과 함께 해망과 여두둔과 그 밖에 따로 임명된 자들의 직무 내역서에는 이렇게 적혀 있었다. 하나님께 감사하여라. 그분의 사랑은 끝이 없으시다. 해망과 여두둔은 거룩한 노래를 연주할 나팔과 심벌지와 그 밖에 악기들을 구비해 두었다. 여두둔의 아들들은 문지기를 맡았다. David left Asaph and his co-workers with the chest of the covenant of God and in charge of the work of worship. They were responsible for the needs of worship around the clock. He also assigned Obed-Edom and his 68 relatives to help them. Obed-Edom, son of Jeduthun, and Hosa were in charge of the security guards. The priest Zadok and his family of priests were assigned to the tent of God at the sacred mound at Gibeon to make sure that the services of morning and evening worship were conducted daily, complete with whole burnt offerings offered on the altar of burnt offering, as ordered in the law of God, which was the norm for Israel. With them were Heman, Jeduthun, and others specifically named with the job description, "Give thanks to God, for his love never quits." Heman and Jeduthun were also well equipped with trumpets, cymbals, and other instruments for accompanying sacred songs. The sons of Jeduthun formed the security guard. 직무 배치가 완료되자 백성은 모두 집으로 돌아갔다. 다윗도 그의 가족을 축복하기 위해 왕궁으로 돌아갔다. Arrangements completed, the people all left for home, and David went home to bless his family.